Okay. So we have seen like the return statement ichamo, print statement kuda ichamo. So what it will do is like we are calling the function. This part is called as calling the function. Idi kuda manam chusam. So how we will be calling the function? If you are not calling the function, you will not able to return any results. For example, if I'm simply running this cell, what will happen is that you will not get any response. Why? Because you are not calling the function. And now I'm calling the function add numbers and I'm giving the argument as 2 comma 3. It will add 2 comma 3 and it will result the response as the output is nothing but the sum is equal to 5. So it is connecting, it will take some time, we'll see how the response. Alane function arguments with default values. So ఇది కూడా మనం చూసాం. We have defined the values in the argument itself, but when you are replacing it or when you are giving a new value, there will be replacement. So here you can see when you are having, so you have the different like ఇక్కడ 2 comma 3 ని మనం చేసినప్పుడు you got it as 5. When you are giving it as a equal to 2, you can, and this is what we are discussing here is that how many ways you can pass the argument. అదే మాట్లాడుతున్నాం అండి, that nothing new. So simply without any passing the argument, you're calling the add numbers. It will take the default values 7 comma 8 and it will give you the values. So the key point that you wanted to like point out or know is that the values are not been replaced. అంటే మీరు ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ లో మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారో అక్కడ మాత్రమే వాల్యూస్ మారుతున్నాయి తప్ప మీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఇచ్చారో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనేది దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్. So that is the way like function argument with the default values. And next important thing is a Python keyword argument. So what it does in the keyword arguments are assigned based on the name of the argument. So ఇప్పుడు వరకు for example ఈ కేసులో the default value మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో, if I am giving 2 comma 3 అని ఉంది, ఇప్పుడు 3 comma 2 అని ఇస్తే the sum may be same, the addition will be same, but what will be the value of a ante a value will be equal to 3 and 2 sorry, the value of b will be equal to 2. But in the case of keyword argument, మనకి ఇక్కడ keyword argument లో ఏమవుతుందంటే it will take based upon the name of the argument, first name, last name. So it can swap అంటే ఇక్కడ first name, you can swap it and you can take it. So here we have assigned the name to the argument during the function call. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ కాల్ ఇస్ అసైన్ టు ఫస్ట్ నేమ్. మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ అసైన్ చేస్తారో ఆ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది అంటే ఇట్ విల్ సిట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నేమ్. సిమిలర్లీ లాస్ట్ నేమ్ లో మీరు ఏదైతే వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తున్నారో ఆ లాస్ట్ వాల్యూ అనేది ఇట్ విల్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద last name. So if I run this, what will happen is that it will give you the name of the argument. Based upon the name of argument, the values will be assigned. So first name is Eric and the last name is Cartman. So ఈ ఇలాంటి సినారియోస్ లో ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ డజంట్ మ్యాటర్. లైక్ అంటే మీరు లాస్ట్ నేమ్ కామా ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చినా, ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చినా, the position of the argument doesn't have any preference or it doesn't impact how you are defining the variables, because you are defining a equal to, similarly ఇక్కడ a equal to 2 అని ఇస్తున్నారు, కామా b equal to 8 అని ఇస్తున్నారు, b equal to something అని ఇస్తున్నారు. When you are defining them, we are least bothered about the how we are defining or how we are positioning the arguments. So that is like the key the Python keyword argument. The next important concept is that the Python with the arbitrary arguments. So ఇప్పుడు వరకు ఈ కేసు ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఇప్పుడు వరకు you know that how many values you are taking or how many arguments you are passing. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని చెప్పి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడుతున్నారు, ఇక్కడైతే అగైన్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడుతున్నారు, ఆర్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 2 అని చెప్పి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వాడుతున్నారు. యు ఆర్ నోయింగ్ ఇట్ లైక్ అంటే మనం ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అన్న దాన్ని బట్టి వాట్ యు విల్ డూ ఇస్ దట్ you will take a comma b comma c and here you will define plus c sorry the plus c, and what you will do is that you will define the three numbers.
let's see, three numbers define cheynappudu what is happening is a let us, you're missing the argument c, you're not defining the argument c. Now I am defining the argument c as well. So if I now run it, I'll have the addition like 5 comma 3 comma 2. You got the additions. So ఇక్కడ ఏంటంటే this is a sum of three numbers or sum of two numbers or sum of some n numbers అనేది పక్కన పెడతాం కాసేపు ఎందుకు, because like we will talk about that. You know how many numbers you want to add, but there is a case where you doesn't know in advance any number of arguments మనం పాస్ చేయాలి, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, లేకపోతే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అన్నది ఉన్నాయి అన్నది మీకు తెలియదు. సో అలాంటి కేసెస్లో వాట్ యుల్ డూ ఈస్ దట్ యూ విల్ బ్రింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద ఇంటూ పిక్చర్. లైక్ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని యూ విల్ బ్రింగ్ ఇట్. సో ఈ ఆర్బిటరీ ఆర్గ్యుమెంట్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే వి విల్ డిఫైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఆస్ట్రిక్. ఆస్ట్రిక్ ఇస్తాము, పక్కనే what you wanted to define. Like if I wanted to define the numbers, I'll simply give an asterisk symbol and I'll give it as an number. So this is not happening. Give me a second. Ajay garu, sorry to interrupt you. May I ask you a quick question? Yeah, go ahead, Danny. Yeah, ఏం లేదండి, నేను ఒక సింపుల్ ఫంక్షన్ రాశాను విచ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ సేమ్ ఇన్ లైన్స్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఒక్కసారి మీకు ఆ సింపుల్ కోడ్ ప్రింట్ చేస్తాను నేను. మీరు ఒక్కసారి నాకు ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి ఇందులో, మీరు కానీ ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ద హోలిస్టిక్ ఐడియా ఏంటంటే వెన్ యూ సెండ్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ లైక్ హౌ మెనీ నేమ్స్ యూ వాంట్ ప్రింట్ ఇట్. If you see that, and if I give one, it is still printing all the three names. So I used control break in between. So and sorry, yeah, you have okay shade and yeah, మీరు ఒక్కసారి కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే you'll get it, because it's the same lines function కదా. So I thought like it would be interest of the class. Yeah, sorry, copy paste లో ఇంటెన్షన్ పోయింది. No problem. Let's check it. Whole idea ఏంటంటే if I give only one name, then one, so it should print only one name అన్నమాట. After that I am incrementing my number, and for the second time it should break out, but the thing is it is printing the entire set. Okay, this is what you're saying. Yeah, my idea is to print only Hemant Trump or something like Donald Trump, something. Okay. Because whenever you have time, you can just go through it, let me know. Sure. Where I'm missing Sure. mistake. Okay, I'll talk about that. I'll talk about that later. Sorry, the concept complete yes, I'll come back to there only. Yeah, sure. Yeah, okay. So next one, like which you're talking is that Python arbitrary arguments. So here you can see as I can relate, like as our friend mentioned, he doesn't have any idea like what is the argument that user gonna pass. So it may be one, or it may be two, or it may be three. So that is like it is asking or ఏ నెంబర్ ఇస్తారు లేకపోతే ఏంటి రెస్పాన్స్. లైక్ యాజ్ యూ మెన్షన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు వన్ ఇస్తే నాకు ఒక పేరు రావాలి. సో ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. వాట్ ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ రీట్రీటింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఇస్తే ఒక పేరు రావాలి. ది యూజర్ ఎంటర్ ద వెయిటింగ్ రూమ్.
1 ఇస్తే 1 రావాలి, 2 ఇస్తే 2 రావాలి, 3 ఇస్తే 3 రావాలి. And also And it should pick up the random number. It's not like yeah, that is what you have given, like the random dot choice of random. first name plus with a space and the random dot choice of. Perfect. Yeah. So ఇది like argument అండి. ఇప్పుడు if number equal to 1, so number అన్నది we are taking like first in the range of length of first name. అంటే first name 3 ఉన్నాయి కాబట్టి it is taking first in the range of 3 uh, and the last in the name of last names, like. So there is bit confusion in this. I'll bring it and I'll talk about that. But before that, the whole idea what we are bringing before you is that ఇక్కడ నేమ్ ఫంక్షన్ లోపల యూజర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఇస్తారో ఆ వాల్యూస్ ని ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లోకి తీసుకుని దాని ప్రకారంగా దే వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ద రిక్వైర్డ్ రెస్పాన్స్. So after everything is done, what we are doing is that we are simply printing the stop printing, like we don't want to display any messages over there. So అంటే ఇక్కడ the concept arbitrary arguments ని relate చేయడానికి you doesn't know what is the response or what is the results that you wanted to print. So you can take this also అండి. ఒక్కసారి మీరు ఇది తీసుకొని try to relate with your code that you have sent to me, Andy. Sure. Yeah. Yeah. Uh, so now see we have two cases. I'm simply running it. So find, I'm not giving any arguments, asterisk numbers, and I'm simply taking an variable which is result and I'm initiating this to 0, how my friend has done. Generally we will do it because పైన ఏదన్నా అంటే ఇక్కడ కాబట్టి చిన్న కోడ్ ఇవన్నీ కాబట్టి we are able to know or we know that number we are using it for the first time, but generally we will initiate it to 0 or we are initiate it to null value to make sure that it is not used or it doesn't contain any default value. So దాని గురించి initiate it to 0 చేసుకుంటాం most of the cases లో. చేసుకున్న తర్వాత what I'm doing is that I'm iterating. ఇక్కడ సేమ్ మా ఫ్రెండ్ చేసినట్టే ఫర్ ఫస్ట్ ఇన్ ద రేంజ్ ఫంక్షన్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ విల్ గివ్ యూ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అండ్ ద రేంజ్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3 అంటే 0 1 2 దట్ ఈస్ లైక్ ఆ రేంజ్. అక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ బ్రేక్ ఆర్ ఇట్ విల్ స్టాప్. సో అది ఆయన రాసినట్టు we are doing it for num in numbers. Num is nothing but you can take it as an I here, I in numbers, don't not to confuse you. So result plus I am simply printing the result. So ikkada now if I'm doing the first thing, what I'm doing is that I'm taking a 3 as an response. So sum 1 comma 2 comma 3 ఇప్పుడు ఏమైంది రిజల్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ టు 0 అయింది. ఫర్ ఐ ఇన్ నెంబర్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది, యుల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ అన్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఇన్ స్టెప్ వైజ్ మేనర్. ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటుంది, 1 తీసుకుని ఎక్కడ ఏం చేసిద్ది, రిజల్ట్కి యాడ్ చేసిద్ది. 1 తీసుకుని రిజల్ట్కి యాడ్ చేసిద్ది. సో ద రిజల్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 ఎందుకంటే 0 ప్లస్ 1. తర్వాత స్టెప్లో now the result value is equal to 1. Initially it is equal to 0. Now the result value is equal to 1. ఇప్పుడు తర్వాత నెంబర్ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. 2 తీసుకుంటుంది, it will add to 1 plus 2 which is equal to 3. So this will be equal to 3. Now it will take the value of 3 and it will add 3 plus 3 which will result to 6. You can see like how it is working. So now the value of sum is equal to 6. Now for the same function, like I'm giving like for the same function I'm taking two numbers, the 4 comma 9. So the value we are getting is a 30. So this is how, when you don't know what is the number that we gonna pass, we will be using this kind of approach. Like it can be called as an arbitrary arguments. In most of the cases it is known as keyword arguments. Like so keyword arguments is by a bit different concept, where the response will be given as an key value pairs. But
that is also represented as an asterisk symbol, like arguments comma keyword arguments ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే this is how it will be defined. Find sum of args comma asterisk keyword args. So this is the other different concept. We'll discuss it later. But to have an idea, when you doesn't have a controller, when you don't know what you're gonna pass, we will be bringing the concept of arbitrary arguments into picture. This is the whole idea of discussing with default values, with without arguments, with arguments, and with arbitrary arguments. Moving on to the next important concept, which is the Python recursion. So recursion, sorry, we are jumping a bit. We will be using the functions, but we are jumping to a different concept, which is the Python recursion. Recursion, sorry. So recursion, yeah, it is nothing but the process of defining something in terms of itself. And when you have a repeated task, or if you wanted to define something within అంటే ఒక ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ ని మీరు డిఫైన్ చేయాలి, ఆర్ యూ వాంటెడ్ టు డిఫైన్ సంథింగ్ విత్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్ హియర్. రికర్షన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ అన్నట్టు, ఆర్ సంథింగ్ విత్ ఇన్ సంథింగ్. సో మోస్ట్లీ ఫంక్షన్ అంటే వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ఎ ఫంక్షన్. So in that case, we will be using the concept of Python regression. So as I mentioned, Python recursive function Python, we know that a function can call other function, as we discussed function within a function, and it is even possible for the function to call itself. And as I mentioned, like మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేయడం ప్రొసీజర్ మనకి తెలుసు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ లో కూడా మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయొచ్చు. సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ పైథాన్ రికర్సివ్ ఆర్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. This type of construct are termed as an recursive function. So we have an image how so rather than going with an image, I'll go with the program and come back here and see how we are making a recursive calls. So I wanted to find the factorial of the number. So factorial of the number అంటే మీకు తెలుసు కదండి, n into n minus 1 or n minus I, అంటే మీరు ఏ నెంబర్ అయితే వాడాలో ఆ నెంబర్ ని n into n minus I తోని like we will be multiplying, and finally we will be getting the factorial of the number. So we have an factorial which we have written here, and the factorial of 1 is nothing but the value is 1. So we are simply writing here if uh, x equal to 1, just value return the value as 1. Else అంటే ఈ కండిషన్ కాదు, నేను 1 ఇవ్వలేదు, 1 ఇస్తే ఈ కండిషన్ ప్రింట్ చెయ్యి, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే యూ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఎల్స్ కండిషన్. సో ఎల్స్ కండిషన్ లో ఏమి రిటర్న్ చెయ్యాలి అంటే we will be returning the value x into factorial of x minus 1. So let's have with a diagram, we have a beautiful diagram here. First we will see like we will be printing the result and see. Okay, let me run this. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని డిఫైన్ చేశారు, అండ్ అగైన్ యూఆర్ కాలింగ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ హియర్, అంటే యూఆర్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. సో దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రికర్సివ్ అండి. సో 3, okay, I haven't run this. So the factorial of 3 is 6. Let's see how it happens. So first ఇక్కడ 3 enter చేయగానే, since we are not defining x equal to 1, it will this will disappear and it will come here. So now what I wanted to give is like 3 into factorial of x minus 1, and which is nothing but factorial of factorial of 2. So 3 into factorial of 2. We doesn't know what is the value of factorial 2. So what it does is that it will come again and it will look what is the value of factorial 2. So factorial 2, it will be again 2 into factorial of 1.
factorial of 1. So now since the value of x here is 1, what will happen is that it will go ahead and look into the factorial of 1. So factorial of 1, we know value is 1, and it will give here, and now we have the factorial value of 2 is nothing but 2, and it will be replaced here. So 3 into 2 which is equal to, sorry, 3 into 2 which is equal to 6. So this is how it will look like the recursive function. కొద్దిగా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే mostly in interviews or like this is for the beginners, mostly they will be asking you to write the functions using the recursion methods only. So the recursion methods lo kuda ekko they will be asking the factorial only, like this is how it will operate and this is how this will perform the specific task only. So the diagram which I wanted to show you, yeah. So same I explained, like the factorial of 3, you'll bring the 3 here, 3 into n minus 1 which is 2, and again the factorial of 2 here, 2 into factorial of n minus 1 which is 1. Now the factorial of 1 is nothing but 1, so 1 into 2 into 3 into 6, it will return you the value of 3 into 6 is nothing but, so 3 into 2 is nothing but 6. So this is the value which we have discussed, or the process which we have discussed. So this is the concept of recursion andi, uh, most important concept. And the our recursion, so there is a condition here, our recursion ends when the number reduces to 1, and recursion process eppudu end avutundi ante in the above case when it is reduced to 1. This is called as a base condition. Ee condition emani pilustamu ante we'll call it as an base condition. So every recursive function must have a base condition that stops the recursion, or else the function calls itself infinitely. So ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ రాసినట్లు he has written some conditions, he wanted to break it. He wanted to break it, like if the condition is satisfied or if the condition is not uh, like it is entering into the infinite loop. What he wanted to do is that he wanted to break the condition, or he wanted to break the uh, loop which he has entered. So ala ikkada ee condition lo enti ante you should have a base condition which will stop the recursion or else of else function. Give me a second. So the base condition that stop the recursion or else it will enter into the infinite loop. Clear andi? So now we are reaching to an most important concept of within the Python. Give me a second. Which is the Python lambda function or anonymous function. So like every time when you write a function, when every time you define a function, uh, so it is packed, or it is stored, or it has a proper line by line structure that is being written. So a Python lambda function, or the Python lambda or anonymous function, it is known as both the Python lambda function or anonymous function. It is a special type of function without the function name. It doesn't have any name, or how we are define add numbers. It doesn't have any proper structure that is been defined. Simple one liner which can do the specific task, and simply mm, sorry the task that I wanted to print or I wanted to do is written here. So how let me first talk about, I think I should have some, yeah, how we will be defining the lambda function, how you will declare the lambda function. So lambda is again an inbuilt keyword, so you can see it is written in a different color. We use the lambda keyword instead of the def that we have used earlier to create an lambda function. So the syntax that we will be using is that first you will define the lambda,
And if you have any arguments, or if you have any specific values that need to be taken into consideration, that you will be using, and the expression. So here I doesn't have any values, or I doesn't have anything to print. Sorry, I doesn't have any value to give as an argument. You can consider this as an function without arguments. You are not giving any arguments here. If it is like x is to something, print x, that will be the argument you will be passing here, and you will be defining that. So here we are not giving anything. Let me show that as well. First I'll run this and I'll show the example when you have an argument as well. So here we are not giving any variable, or we are not defining in any variable. So it is simply printing the object. I'll show like how you can call it. Like simply I am taking it a greet, and which I'm giving is, I'm taking the greet as in my variable, and I'm defining lambda, and I'm giving the argument as name, and I wanted to print hey, sorry, hey, welcome to the session on comma name. So I'm defining lambda, I'm giving the argument as name, and I'm asking it to print the function. Let us see how it takes. So now calling the function the same way, greet, give me the name VMR, or okay, sorry, Python. So you can see you are passing the argument in the same how you are calling it with the variable name, and you are accessing it and you are passing it. But the before, you are not having any argument, you are not passing any argument. It is like the Python function without any argument. So arguments are nothing but any value that you are gonna pass to the lambda function. Expression is nothing but the value that is executed and expected to be written. So ఇక్కడ నాకు what I am expecting is that greet or something, like already greet use చేసాం కాబట్టి say say hi or say అన్నది నేను తీసుకున్నాను. I'm running it and I'm calling it. It will print you hello world without any argument. So you can see we are not having any argument. And we have the, as we discussed, like lambda declaration చూసాము, calling it చూసాం. So lambda function with an argument, this is also we have seen name ఇలా define చేసినప్పుడు how we are getting. So this is how the lambda function is used, and lambda function can be called. You'll be having a different approach when you're mostly అంటే మొన్న మనం చూసినప్పుడు we have seen the list comprehensions. List comprehensions concept ని you can relate it to here, where we will be like defining the function and writing it will be a beginners to mid-range expertise, and using the lambda functions and writing it will be uh, an advanced, and you will be having the memory management as well. And you can go ahead and have the better memory management, and you can go ahead and have the complexity, time complexity, memory complexity, and you will be able to handle with the help of the lambda functions when compared to the uh, sorry, normal defining and writing the functions. So the next concept we wanted to discuss is that, like, how you will be defining the Python variables. So up to now, we are going ahead and using variables here and there, and how many ways are there, or how you will be defining or declaring the variables. So general గా ఒక పైథాన్ వేరియబుల్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే we have three different scopes అండి.
What are the three different scopes are local scope, global scope and non-local scope. అంటే ఎప్పుడన్నా మీరు ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ వేరియబుల్ లోపల రాసుకున్నారు, ఫంక్షన్ లోపల రాసుకున్నారు, వేరే చోట ఎక్కడన్నా మీరు కాల్ చేసినప్పుడు వాట్ యుల్ గెట్ ఈస్ దట్ you'll get an error saying that it is unbound local or it is an unbound variable that you're calling in. It cannot be used here or it cannot be altered here. అంటే మీరు ఎందాక మనం చూసినట్టు a ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాం, పైన ఎక్కడో a ఈక్వల్ టు 8 అని ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇఫ్ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a again, it will not allow when you are using an non local scope. We'll see it in detail. సో జనరల్ గా వేరియబుల్ స్కోప్ అంటే ఏంటి అంటే it is it specifies the region where we can access a variable. అంటే ఎక్కడ వాడచ్చు, ఎలా వాడచ్చు, ఎప్పుడు వాడచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దెన్ దిస్ పైథాన్ వేరియబుల్ స్కోప్ అనే కాన్సెప్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండి. సో బేస్డ్ అపాన్ ద స్కోప్ we have the different variables అండి. ఈ స్కోప్ ని బట్టి సేమ్ అండి, లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ నాన్ లోకల్ వేరియబుల్. సో ఫస్ట్ పైథాన్ లోకల్ వేరియబుల్స్ గురించి చూసుకుంటే, when we declare variables inside a function, these variables will have a local scope within the function. ఎందాక చెప్పినట్టు మీరు ఒక మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెసేజ్ అన్నది మీరు వాడారు, మెసేజ్ విల్ బి యువర్ లోకల్ వేరియబుల్. యూ కెన్ యాక్సెస్ or you can use it within the function only or within the local scope only. You cannot access them outside the function. Yeah, I'll show, I have an example as well. అంటే ఇక్కడ you are using an variable message అంటే message కి already value define చేస్తాం, message is equal to hello. So I'm not defining it within a function and I'm simply giving message is equal to hello, and if I print here you'll get it as an hello. Kani where you are defining it, where you are defining it is in the function greet lo you are using it. So local hello. Now if I go ahead and try to print the message, oh sorry, okay, it is printing, it should throw me an error. Already a variable it has been stored, or we can go with a different name. I'm going with a different name. And I'm saying like hello, giving a variable, a different variable, and I'm trying to print it. And now if I wanted to go ahead and access it, it will throw you an error, the name is not defined or something which you cannot go ahead and use. The message is not defined or the name is not defined. The వేరియబుల్ లైక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్, యూఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఇట్. ఎందాక ఏంటంటే మెసేజ్ ఈక్వల్ టు హలో అని చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ గా స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఆ లొకేషన్ లోకి, ఆ వేరియబుల్ లోకి ద వాల్యూస్ బీన్ స్టోర్డ్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డిస్ప్లే. వెన్ యూఆర్ చేంజింగ్ ద వేరియబుల్ నేమ్, it is throwing an error saying that it is not defined or you cannot go ahead and use it. So now how you gonna handle such situations? అంటే మీరు you wanted to directly use a value అంటే హలో అన్నది నేను చాలా చోట్ల వాడాలి, బట్ ఇట్ ఇస్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, ఇట్ ఇస్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ వేర్ I am unable to use it or I am unable to extract the information. కానీ నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ కాదు, అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ కూడా నేను ఆ వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము అంటే we will bring the concept of global variable. So this is the local variable. Now you are bringing the concept of global variables. So let me go through the thing that I have written. In Python, a variable declared outside of the function or in the global scope is known as global variable. This means that
a global variable can be accessed inside or outside the function. So you're defining outside the function. You're ఇందాక మనం చేసినట్టు we have defined it outside the function, and we are using it within or wherever it is required, we are using it. ఇక్కడ కొద్దిగా హోల్డ్ చేయండి, because I wanted to bring the other concept here. The keyword, the global keyword అంటే జనరల్ గా ఇలా డిఫైన్ చేయము. We will be defining it as an global అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంది. ఆ కీవర్డ్ ని యూస్ చేసి డిఫైన్ చేస్తాము. But this is the raw way of explaining the stuff. This is the raw way of explaining the stuff, like what is the difference between the local variable. Local variable is defined within the function, and the global variable is defined outside the function, where you have the scope of accessing it. Clear, Andy? Just the raw way, but we'll see like how we will be defining that. So next concept which we were gonna discuss is that Python non-local variable. So this is less used, and let's talk in the Python, but I wanted to touch it or touch it up as well. So Python local non-local variables ఎక్కడ define చేస్తామంటే, Python non-local variables are used in nested functions, and a loop within the loop are called as nested functions. అంటే లిస్ట్ విత్ ఇన్ ద లిస్ట్ అంటే ఏమంటామంటే నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటాం. అంటే ఒక ఫంక్షన్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు అలాంటి కేసెస్ లో మనం వాడే వేరియబుల్స్ ని వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ పైథాన్ నాన్ లోకల్ వేరియబుల్స్. So this means that the variables can be neither in the local or global scope. So we'll see. So we are defining outer message is equal to local, and define inner, and we are so this is the keyword, and the keyword and the global keyword అని చెప్పాను కదండి. So non-local message, I wanted to change the value message equal to non-local, and I wanted to print it as message, and బయట వచ్చేటప్పటికి I'm calling the inner function, and I wanted to print outer message. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే this message అన్నది the value will not, sorry, so the value here you have defined it as a local, and you're defining it here in the, and you're altering it, you're changing it, and you're printing it as a what is the value that you wanted to print. So the list within the list, or the function within the function, and the variables which you are using within that will be called as an non-local. So ikkada example lo manam chuste, there is a nested function which is a inner, and this is a nested function as written. This is a nested function. So ikkada varaku tarvata there is an other function. Ikkada inner function lo we have used an non-local keyword to create an non-local variable. So the inner function ekkada define చేసామంటే it is defined in other function which is outer. This is the actual function, and a function is written within the outer function. So sorry, the whole concept behind this is that if we change the value of a non-local variable, so how we are doing here is that if we are changing the value of the non-local variable, the change appears in the local variable as well. అంటే మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు నాన్ లోకల్ అని చెప్పి ఏదైతే రాశారో, this change, since you are doing it within the function, it is reflected, and this value is also gonna change, and you're returning the value as a non-local. So this is the concept of non-local variables. Next concept, as I mentioned, the Python global keyword. So దీని global keyword యొక్క advantage ఏంటంటే, this global keyword allows us to modify the variables outside of the current scope. అంటే మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినా, ఎలా డిఫైన్ చేసినా కూడా you will be having the scope to modify the value or variable.
it is used to create a global variable and make the changes to the variables in a local context. And you will be creating a variable with the name of the global keyword, and if we are using that within a function, you will be having the provisions to go ahead and change the values. So let me explain with the examples. So I'm defining and choose not to c equal to 1, which is a global variable, sorry, which is a global variable. Tarvata, I'm defining a function add without any arguments. I'm simply saying print c. So this is what simply I'm written, and now I'm calling that. So what is the response I'll be getting? Since I'm defining c equal to 1, the value which I'll be getting is like c equal to 1. Simple. There is no complexity. There is nothing. But now I'm doing like again c equal to 1. Let me copy this and do it. C equal to 1, which is a global variable, and I'm adding. Now I wanted to increment the value by something. I wanted to increment the value by something. Increment C by 3, for example. And C value another, it has to be incremented. So దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను? I'm taking C equal to C plus 3. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూ కన్నా I wanted to increment it by or increase it by a factor of or a value of 3. సో దాని గురించి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm defining C and C plus 3. Now let's see what will happen. సో వాట్ ఇట్ సేయింగ్ ఎందాక చెప్పాను కదండి, అన్బౌండెడ్ లోకల్ ఎర్రర్. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ సి ఈక్వల్ టు 1 అన్నది అంటే సి ద కాన్సెప్ట్ విచ్ వి డిస్కస్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఆల్టర్ ద వాల్యూ, యు ఆర్ అనేబుల్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి బికాస్ సి is used in the global context and you are trying to alter the value in the local context. So here the local variable c is reference before assignment. అంటే మీరు గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా c ని వాడారు, బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు change the value, you're trying to change the value within the local context. So అందు గురించి you are unable to change the value. So దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామని చెప్పామంటే we will bring the concept of global. So again let me copy this and paste it. Now what I'll do is that simple line, I'll make the variable c as an global c. ఏం చేశానంటే సింప్లీ ఈ వేరియబుల్ ని లోకల్ వేరియబుల్ కాకుండా ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. నౌ లెట్ సి హౌ ఇట్ గోనా సి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు, యు ఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ, యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆల్టర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి. సేమ్ ఫంక్షన్ అండి, సేమ్ కోడ్, సారీ సేమ్ కోడ్, బట్ by simply adding one line which is the global c, you are able to alter the value of c. So that is the power of bringing the, sorry, bringing the, so that is the power of bringing the global variable or the concept of the global into picture. And so now let's see with the different function with how we you gonna use the global in a nested function. So I wanted to define the outer function without any arguments. I'm not having any arguments, and a number is equal to 20, and I'm defining an inner function or a nested loop with, sorry, function within the function. Here I'm saying it as an inner function, and I am changing the value of num equal to 25, and I'm printing print the value before calling the inner function, sorry, the inner function,
what is the number, what is the number, and I'm calling the inner function. And before calling the inner function, what is the value? And after calling the inner function, what is the value? Sorry. Print before, sorry, after calling the inner function plus the value. Now I'm coming out of the inner function, outer function. I'm calling the outer function. So now I wanted to print, sorry, I wanted to print outside both functions the number values. So what is the response we will be getting now? What is the value we will be getting now? So we'll be getting an error mostly. Sorry, you got the values, but let's see how the values gonna change because you got an different responses. So now I'm using the global. Sorry. Now you got the number before calling. You have the value as 20. Give me a second. Yeah. So you're printing the value before calling the inner function. The number value is 20, and you have called the inner function. When you call that, after calling the inner function, you got the value as 20. And now when you're calling the outer function, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the value is gonna replace, like ఇక్కడ num equal to 25 అని చెప్పి మీరు డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి when you're calling the outer function, it will go recursive. ఎంతకైతే recursive అని చెప్పుకున్నామో it will have the impact and the value gonna change. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో we have declared the inner function as an nested function. Inside the outer function లో it doesn't have any effect on the number has doesn't have any effect of the global keyword. ఎందాక చూసినట్టు you got the response. So before and after calling the inner function ఏమవుతుందంటే it takes the values of the local variable ఏదైతే ఉందో ఆ local variable value తీసుకుని, so the reason before and after calling the values you got it as an 20 అంటే it is taking the value of the local variable. Outside of the function కి వచ్చేటప్పటికి, which is the outer function, ఈ నెంబర్ ఏం చేస్తుందంటే it will take the value which is defined in the inner function. Outer function వచ్చేటప్పటికి what it does is that now the value gonna replace and
it will give you the response as an 25 by replacing x equal to 25. Why this is happening? This is happening because we have used a keyword called as an global. So now we are creating the num as an global keyword, and we are using the global keyword inside an inner function which is an local scope. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్నర్ ఫంక్షన్ లో ఏం చేంజెస్ చేసినా కూడా, ఇన్నర్ చేంజెస్ లో ఏ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసినా కూడా, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద outer function. It will reflect in the outer function. And see, it is simply like replacing the values. But when you define the global, sorry, the variable as an global, then only we will be having the scope of defining or changing the values outside the function. So there are certain rules that are defined for the global keywords, and I'll list them quickly. And rules of global keyword. So the first rule is, uh, when we create a variable inside a function, it is local by default. When we create a variable inside inside a function, it is local by default. What it means is that when you are using or when you are defining a variable, by default it will be in the local scope. When we define అంటే అందాక చూసిందే ఐమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద వర్డ్స్ అండి. మీరు ఏదైతే చూసారో అంటే లోకల్లో మీరు ఫంక్షన్లో మీరు డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ లోకల్ వేరియబుల్ అండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ used outside the function, it is considered as an global అండి. So I'm putting the same. When we define a variable outside of a function, it is global by default. Sorry, default. In this case, there is no need of using the keyword of global. You don't have to use the global keyword in this case. Global keyword in this case. The third important point, we use global keyword to read and write a global variable inside a function. Now when you define that word global as a keyword, sorry, now when we use the global keyword to read and write a global variable inside a function. uh, the fourth point is like, okay, if you are using use of the global keyword outside a function has no effect. So when you use the global keyword outside the function, it will not have any impact. Why? Because when you are using any variable outside the function, it is by default, as we discussed in the second point, by default it is an global keyword. So then using the using the keyword of global doesn't have any impact. So these are the important, or where
ఇప్పుడైతే చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్ కింద అనిపించవచ్చండి, బట్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్, వెన్ యూ ఆర్ కాలింగ్ సమ్ ఫంక్షన్స్, వెన్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్స్, వెన్ యూ వాంటెడ్ టు ఆల్టర్ ద వాల్యుబుల్స్, దెన్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కీవర్డ్ అండి. ఇది చాలా చిన్నది అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గ్లోబల్. ఎప్పుడన్నా ఈ అన్బౌండెడ్ లోకల్ ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే, ఏ వేరియబుల్కి అయితే వచ్చిందో సింప్లీ మేక్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ అన్ గ్లోబల్ అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. So that is like we need to remember, when you get this error, simply make the variable as an global, and you gonna like come out of that particular issue. Uh, So what is the topics that are pending is that modules ఉన్నాయండి. Like we have discussed the modules like import pandas, ఇవన్నీ కూడా we will discuss like pandas, numpy, matplotlib, ఇవన్నీ కూడా we'll discuss. ఫస్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విల్ స్టార్ట్ విత్ పాండాస్ అండి. పాండాస్ లో డేటా ఫ్రేమ్స్ మీద అసలు ఏ రకమైన ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక ఫిల్టర్ ఎలా వాడచ్చు, ఒక మ్యాపింగ్ ఎలా వాడచ్చు, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి ఇన్బిల్ట్ కూడా అక్కడ మనం ఎలా అప్లై చేయొచ్చు. ఒక లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ తోని ఒక హౌ కెన్ యూ ఐట్రైట్ విత్ ఇన్ అన్ డేటా ఫ్రేమ్. లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ వాడి or list comprehend mostly lambda functions use చేసి how you can perform the values, or sorry, how you can perform the specific task. అవన్నీ అక్కడ చూద్దాము. పాండాస్ దగ్గర లైక్ ఇంపోర్టింగ్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాము, అసలు ఫంక్షన్ ని రాసినప్పుడు అది ఎలా కాల్ చేస్తాము. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్లో నేను ఒక ఫంక్షన్ ని రాశాను. I don't want to show my work అండి. So like something is restricting me to show my work. So I don't want to show that. General చిన్నగా like we can write a function and we can import that function and use it in a different area. అంటే ఇప్పుడు simply I'm saying like ఇప్పుడు import pandas అని రాసిన import pandas as pd ఇలా రాసాం. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ ఎస్ పీడి అంటే పాండాస్ అన్నది ఆల్రెడీ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ అది అదంతా ఒక ప్యాక్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండి. నా వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దట్ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్, యూఆర్ సింప్లీ ఇంపోర్టింగ్ ఇట్. అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ, ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ టు యువర్ వర్క్ స్పేస్ అండ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. We call it as our modules and Python modules, and we will discuss about that as I mentioned in the during the machine learning concept. And what is pending is that, as my friend discussed, we are pending with the oops concept, Python object and classes. Object and classes. So this concept is pending, and we will be seeing in this. Let me write the um, so contents as well. What we will see, like we'll see the basic concept of object oriented programming, Python oops, what is class and objects and why it is defined, classes and objects and how it is defined, Python inheritance. వస్తున్నా అయిపోయింది క్లాస్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, give me a second అండి. ఏమైంది నలిపోయిందా చెయ్య, వస్తున్నా అయిపోయింది ఇంకొక 2 minutes. So the last concept we will be seeing is that like operator overloading. Yeah, these are all concepts which we will cover in coming 2 days only, which will be wrapping like from this we're gonna wrap it, and depending upon the future, like how they have planned our Atmiya and VMR, like how they wanted to plan the other sessions, we'll go ahead and deliver the same like as per their instructions. And ఇంకా ఫాస్ట్ ఏపీ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది, లైక్ ఐ విల్ టచ్ అప్ ఇట్ ఇన్ ద
లాస్ట్ క్లాస్ అంటే ఫ్లాస్క్ కి ఫాస్ట్ ఏపీఐకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అదొకటి మాట్లాడాలి. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. And friend, like let me work it, and I'll paste you in the WhatsApp group, like how we are expecting the result. I'll do that and I'll send it for you on the Awesome. offline. In the offline I'll be sending. Yeah. Thanks, sir. Thank you. అజయ్ గారు, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో అది నోట్బుక్ లో, అది మీరు అంటే అన్ని సెషన్స్ అయిపోయాక షేర్ చేస్తారా?